Hello everyone. In the last lecture, we have already started with the scale-up processes, and in which we have seen the definitions and objectives of scale-up process. In today's lecture, we are going to see the steps carried out under the scale-up process. Now, in simple term, scale-up, it means we have to go from smaller level to the larger level for the production plants. कुठल्याही प्रोडक्शन प्लांटमध्ये स्मॉलर लेवलपासून लार्जर लेवलपर्यंत प्रोडक्शन कॅरीड आउट करण्याची जी प्रोसेस आहे दॅट प्रोसेस इज नोन एज युअर स्केल अप प्रोसेस. मीन्स फर्स्ट वी कॅरीड आउट लॅबोरेटरी scale experiments. For example, if we use now here in diagram, you can see that in smaller scale, for example, we are using 1 ml of media, then if the results are if successful results are obtained, then the volume used for the experiment is slightly increased, it is 100 ml. If again the successful results are obtained and the proper production is carried out, then slightly we go on increasing the level of medium or the experimental setup which we have used, and then finally we use the larger volume of substrate for the production of our desired product. म्हणजे काय करायचं, लॅब स्केलमध्ये स्मॉलर अमाऊंटमध्ये मीडियम यूज करून असेल की आपले जे पण एक्सपेरिमेंटल सेटअप असेल तो सेट करून हळूहळू आपण काय करत जातो, हे जे जर रिझल्ट्स आपल्याला प्रॉपर मिळत असतील, आपल्याला डिझायर्ड प्रोडक्ट जर प्रोड्यूस होत असेल, तर आपण काय करत जातो की जे काही सबस्ट्रेट आहे ते सबस्ट्रेटची व्हॉल्यूम इन्क्रीज करत जातो. सो आपल्याला काय होत जाईल, मॅक्झिमम इल्ड मिळत जाईल. जर लॅब स्केलवरती आणि पायलट स्केलवरती जर आपल्याला प्रॉपर रिझल्ट्स ऑप्टेन झाले, प्रोडक्ट जर प्रॉपरली विदाऊट एनी एरर प्रोड्यूस होत असेल, तर आपण इंडस्ट्रियल लेवलला काय करतो, प्रोडक्शन स्टार्ट करतो. And this production, it completely depends on the market size as well as the expenses for the production of the product and the requirement of the product in the market. Now we will see the few steps which are carried out in the scale up processes. First one is define product economics based on market side and competitive selling and provide guidance for allowable manufacturing cost. Now scale up process, it completely defines the product economic, how much important or at what rate does our product will be sold in the market, or what are the competitive selling are provided in the guidelines. मार्केटमध्ये आल्यानंतर आपलं प्रोडक्ट मधनं आपल्याला इकॉनॉमिकली किती फायदा होऊ शकतो किंवा त्याच्या कॉम्पिटिशनमध्ये अदर प्रोडक्ट्स किती आहेत, हे सगळ्या गाईडलाईन्स प्रोव्हाइड केल्या जातात मॅन्युफॅक्चररला with the help of our scale up process. Then after gaining all the information की मार्केटमध्ये आपल्या जे काही आपलं प्रोडक्ट प्रोड्यूस करायचं आहे त्याची मार्केटमध्ये कॉस्ट काय किंवा आपल्याला प्रोडक्शनसाठी किती कॉस्ट लागणार आहे, ॲज वेल ॲज मार्केटमध्ये त्याची डिमांड किती, हे आधी स्टडी केलं जातं. सेकंड स्टेपमध्ये लॅबोरेटरी प्रोसेसेस आर कॅरीड आउट, म्हणजे लॅब स्केलवरती एक्सपेरिमेंट कॅरीड आउट केलं जातं टू आयडेंटिफाय द प्रॉपर प्रोसेस ऑफ मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ युअर प्रोडक्ट. प्रोडक्ट मॅन्युफॅक्चर करण्याची जी ॲक्च्युअल प्रोसेस आहे ती लॅब स्केलवरती काय केली जाते, स्टडी केली जाते. वी हॅव टू कंडक्ट द लॅबोरेटरी स्टडीज अँड स्केल अप प्लॅनिंग ॲट द सेम टाईम. इन द नेक्स्ट स्टेप, डिफाईन की रेट कंट्रोलिंग स्टेप इन द प्रपोज्ड प्रोसेसेस. मग जी काही प्रोसेस आपण सेकंड स्टेपमध्ये कॅरीड आउट केली होती लॅबोरेटरी स्केलला, त्याच्यामध्ये काही कंट्रोलिंग पॉईंट्स असतात किंवा इम्पॉर्टंट पॉईंट्स असतात, ते आयडेंटिफाय केले जातात इन द थर्ड स्टेप. नेक्स्ट वन इज टू
जर लॅब स्केलवरती आता आपण लॅब स्केलवरती एक्सपेरिमेंट कॅरिड आउट केलेत, त्याच्यामधले इम्पॉर्टंट की पॉईंट्स आपण आयडेंटिफाय केलेत आणि आपल्याला जर रिझल्ट म्हणजे डिझायर्ड प्रोडक्ट जर प्रोड्यूस होत असेल तर मग आपण काय करतो, नेक्स्ट स्टेपमध्ये लॅब स्केलपेक्षा थोडं लार्जर प्लांट सेट करतो आणि त्या लार्जर प्लांटवरती सेम प्रोसेस कॅरिड आउट केली जाते. म्हणजे जसं आपण या डायग्राममध्ये बघितलं होतं, आपण काय केलं, आधी कमी व्हॉल्यूम घेतलं, मग नंतर हळूहळू व्हॉल्यूम इन्क्रीज करत गेलो आणि जेव्हा रिझल्ट आपल्याला प्रॉपर मिळत गेले, मग नंतर आपण काय केलं, इंडस्ट्रीयल लेवलवरती लार्ज व्हॉल्यूम घेऊन प्रोडक्ट प्रोड्यूस केला. मग सेम वेने काय करतो आपण नेक्स्ट स्टेपमध्ये लॅब स्केलवरती जसं आपण कमी अमाऊंट घेतलं होतं त्याच्यापेक्षा स्लाइटली लार्जर अमाऊंट घेऊन प्रोडक्ट प्रोड्यूस केली जाते. मग एकदा का आपल्याला रिझल्ट प्रॉपर आले की मग आपण काय करतो, पायलट प्लांट सेट करतो. इन द पायलट प्लांट सेटिंग इट कम्प्लिटली मिमिक्स द इंडस्ट्रियल लेवल. म्हणजे इंडस्ट्री सेट करताना आपण ज्या सगळ्या सेटअप लावतो, जे काही फॉर एक्झाम्पल इफ यू कन्सिडर अबाउट फर्मेंटेशन प्रोसेस, मग फर्मेंटर्स असतील, व्हेरियस टाईप्स ऑफ बायोरिॲक्टर्स असतील, त्यानंतर कंट्रोलिंग एजंट्स असतील, त्या सगळं सेटअप आपण फक्त काय करतो, पायलट प्लांटमध्ये स्मॉलर स्केलवरती सेट करतो. सो प्रॉपर डिझायनिंग अँड कन्स्ट्रक्शन ऑफ पायलट प्लांट it's carried out in the next step, in which it also consists of proper environmental controls, cleaning and sanitizing system, packaging and waste handling system, as well as it meets the regulatory agencies requirement. The proper सगळं क्लिनिंग, सॅनिटायझेशन ॲज वेल ॲज एन्व्हायरमेंटल कंट्रोलिंग वगैरे हे सगळं पायलट प्लांटमध्ये सेट करून प्रोडक्ट प्रोडक्शन कॅरी आउट केलं जातं. मग एकदा हे पायलट प्लांट सेट झाला की त्या पायलट प्लांटमध्ये ॲक्च्युअल आपली प्रोसेस काय केली जाते, जी आपण लॅब स्केलवरती एक्सपेरिमेंट करताना कॅरिड आउट केली होती आणि सेट करून घेतला होता, ती प्रोसेस पायलट प्लांटवरती काय केली जाते, कॅरिड आउट केली जाते. इफ द सक्सेसफुल रिझल्ट्स आर गेन्ड इन द पायलट प्लांट, then this evaluation of pilot plant result is carried out, and after which our last step is economics to make any correction and the decision on whether or not to proceed with the full scale plant development. मग आपण लास्ट स्टेपला काय करतो, पायलट प्लांटचे जे काही रिझल्ट असतील तर पायलट प्लांटचे रिझल्ट्स इव्हॅल्युएट केले जातात, चेक केले जातात आणि त्या रिझल्ट्सवरती डिपेंड करतं की आयदर आपल्या प्रोडक्शनसाठी आपल्याला किती खर्च आला आहे आणि हे प्रोडक्ट आपण इंडस्ट्रियल लेवलवरती प्रोड्यूस करायचं की नाही करायचं, हे रिझल्ट्स कम्प्लिटली डिपेंड करतं आपल्या पायलट प्लांटवरती. पायलट प्लांटचे रिझल्ट जर प्रॉपर आले, आपल्याला इकॉनॉमिकली ते प्रोडक्ट आपल्याला फायदा करून देऊ शकत असेल, आपण कमीत कमी खर्चात जास्तीत जास्त प्रोडक्ट प्रोड्यूस करून घेऊ शकत असू आणि त्या मार्केटमध्ये जर त्या प्रोडक्टची ॲज सच डिमांड असेल, तर मग त्यानुसार मग डिसाईड केलं जातं की इंडस्ट्रियल लेवलवरती त्या प्रोडक्टचं प्रोडक्शन कॅरिड आउट करायचं आहे की नाही आहे. आणि ही सगळी प्रोसेस, या सगळ्या स्टेप्स कॅरिड आउट केल्या जातात इन युअर स्केल-अप प्रोसेसेस. Here also you can see first the process is carried out in your laboratories. लॅब स्केलवरती एक्सपेरिमेंट कॅरिड आउट केला, त्यानंतर त्याची जी व्हॉल्यूम होती ती व्हॉल्यूम स्लाइटली इन्क्रीज करून तिथे एक्सपेरिमेंट कॅरिड आउट केला. मग पायलट प्लांट सेट करून प्रोडक्शन कॅरिड आउट केलं आणि जर रिझल्ट सक्सेसफुल झाले तर मग काय केलं जातं, लार्ज स्केल प्रोडक्शन किंवा फॅक्टरीमध्ये इंडस्ट्रियल लेवलला तुमचं प्रोडक्ट काय केलं जातं, प्रोड्यूस केलं जातं. नाव वी विल सी द ॲक्च्युअल steps of the product production in the scale-up process. First, as we have seen earlier, it is your laboratory scale. Lab scale वरती experiments carried out करणं. It is used to demonstrate or the process feasibility or generate design data for the process. तर जनरली लॅब स्केलवरती आपण काय करतो की
ॲक्च्युअल प्रोसेस कशी कॅरीड आउट करायची आहे. लॅब स्केलवरती आपण कमी अमाऊंटमध्ये यूज करत असतो. लॅबमध्ये जे काही अवेलेबल असतील ते इक्विपमेंट्स यूज करून आपण काय करतो, एक्सपेरिमेंट करतो. यू माइट हॅव परफॉर्म many your practicals. In that practicals, generally we use various types of materials. Keep on changing the compositions of various mediums, because there we are using small scale इनॉक्युलम. आपलं जे काही इनॉक्युलम असतं ते खूप स्मॉल स्केलमध्ये आपण लॅबमध्ये यूज करत असतो. सो तिथे लॉसेस होण्याचे चान्सेस कसे असतात, कमी असतात. आणि तिथे आपण वेस्ट मटेरियल यूज करून पण काय करू शकतो, एखादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करू शकतो. सो जनरली रिसायकलिंग स्ट्रीम्स असतील किंवा अदर मटेरियल्स, दॅट मटेरियल, बाय युजिंग दोज मटेरियल वी कॅन कॅरीड आउट our experiments in the laboratories. In this process we uses the same components as the lab testing. लॅब टेस्टिंग करताना आपण जे काही कंपोनंट्स यूज करतात तेच सगळे कंपोनंट्स आपण काय करतो, स्केल अप प्रोसेसेसमध्ये यूज करत असतो. and these experiments are not performed for the single time. Multiple experiments continuously are carried out for the weeks or months for obtaining the proper results मिळावे म्हणून मल्टिपल आपण कंटिन्युअसली खूप सारे वीक्ससाठी किंवा मंथसाठी कंटिन्युअस एक्सपेरिमेंट्स कॅरीड आउट करतो. जर सायमल्टेनियसली प्रॉपर रिझल्ट्स मिळाले व त्यामध्ये आपण काही काही ऑटोमेटेड सिस्टीम्स पण सेट करून बघतो. अँड जर रिझल्ट्स प्रॉपर मिळाले, कंटिन्युअसली जर स्टेडी रिझल्ट्स मिळत गेले, तर मग आपण काय करतो, फर्दर कॉम्बिनेशन सेट करतो प्रोसेसच्या. आणि हे कॉम्बिनेशन्स मग नंतर इंडस्ट्रियल लेवलवरती अप्लाय करता येईल की नाही हे स्टडी केलं जातं. Next one is your pilot scale. Pilot scale means an experimental system that represent the part of correspondence to in an industrial unit. इंडस्ट्रियल युनिटचा एक स्मॉल पार्ट म्हणता येईल किंवा एक्सपेरिमेंटल सेटअप म्हणता येईल पायलट स्केलला. पायलट स्केलमध्ये आपण काय करतो, इन्व्हेस्टिगेशन करतो की प्रोडक्शनसाठी जी काही प्रोसेस आहे ती ॲक्च्युअल प्रोसेस कशी कॅरीड आउट करता येईल. किंवा वन कॅन से की लॅब स्केल आणि इंडस्ट्रियल लेवल मधली जी इंटरमिजिएट स्टेप आहे दॅट इज युअर पायलट स्केल प्रोसेस. मग डायरेक्ट इंडस्ट्री सेट करून त्यावरती खूप सारे पैसे लावून किंवा कॉस्ट यूज करून इन्व्हेस्टमेंट करून आणि जर आपला फायनल प्रोडक्ट प्रोड्यूसच झाला नाही तर तिथे लॉसेस होण्याचे जास्त चान्सेस असतात. मग हे लॉसेस अवॉइड करण्यासाठी आपण काय करतो, पायलट स्केल प्लांट सेट करत असतो. Now there are various requirements for the scale-up process, which is your personal requirements. Then space is required. Experiment carry out करण्यासाठी area required असतो. Then administration and information processes. If we have to set any pilot plant or the industrial level, then we require the proper administration and proper information regarding the processes or the experiments carried out for the generation of any product. Then physical testing areas, standard pilot plant equipment और फ्लोअर स्पेस. म्हणजे आपला पायलट प्लांट सेट करायचा आहे, मग ते पायलट प्लांट सेट करण्यासाठी जे काही इक्विपमेंट्स लागणार आहेत, जे काही ॲपरेटर्स लागणार आहेत, जे काही मशिनरीज लागणार आहेत, त्या सगळ्या मशिनरीज अवेलेबल पाहिजे. त्यानंतर प्रोडक्ट प्रोड्यूस केल्यानंतर किंवा हे जे काही आपले इक्विपमेंट्स आहेत ते स्टोअर करण्यासाठी एखादा पर्टिक्युलर एरिया रिक्वायर्ड असेल. देन
review of formula. We have to design the proper manufacturing formula, and we have to review it. Then various raw materials required for the product productions are required in the scale up process. Then different types of equipments are there. If for example इंडस्ट्रियल लेवलवरती लागणारे जे पण इक्विपमेंट्स असतील, तुमचे बायोरिॲक्टर्स असतील, एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर्सला कंट्रोल करणारे हे असेल फॅक्टर्स असतील, टेम्परेचर कंट्रोलिंग फॅक्टर्स थर्मोस्टॅट वगैरे असेल, pH कंट्रोलिंग मीटर असेल, हे सगळे इक्विपमेंट्स it should be present. Then the production rates, process evaluation, preparation of master manufacturing procedures, and the product stability and uniformity is checked, or it is required to check all these processes in the to carry out our scale up process. Now here we can see the upstream process. First we have to we carried out in the smaller scale in the culture स्टॉक और द मीडियम. मग आपण काय केलं होतं अपस्ट्रीम प्रोसेसमध्ये आपलं जे काही कल्चर असेल ते कल्चर स्मॉल इनॉक्युलममध्ये किंवा फ्लास्कमध्ये जे विच कंटेन्स मीडियम. In this medium the inoculum is added, pure culture of the inoculum is added. Then inoculum preparation is carried out at small scale, and after the small scale production these inoculum is transferred in the production bioreactors for the generation of desired product. Now it completely defines your upstream and downstreaming process. आपण काय कर first the formulation and the research and development is carried out. Then proper pure cell growth is carried out, after which production of product is carried out. Once the product is produced, it is extracted or removed from the fermenters. Then purification is carried out, and after purification the proper packaging of the product is done for the purpose of marketing. Once the pilot scale is successfully done, if the results are proper, and then it is decided whether to set up any industry or to produce large scale production of the product. After those evaluation, a industrial plant is set, various large scale bioreactors are used, and these bioreactors plays an important role in many industries including fermentation, food industries, pharmaceuticals, and also in the waste treatment plants. And finally the product production is carried out. This was all about the scale up processes. Thank you.